concept of the UK Pavilion is the UK's project Artificial Intelligence, which was inspired by the late scientist Professor Stephen Hawking. And as you can see, we have this poetry going on outside on the display. So this poetry by the end of Expo will be in the Guinness Book of World Record as the longest poetry that happened in Expo history. And for you to be a part of that one and at the same time experience artificial intelligence, all you have to do is use our tablet when you reach the top, submit a single English word, and then from there you will see how artificial intelligence will generate your word to become a poetry. So this poetry is made and designed just for you from the word that you have submitted. You can only submit good and inspirational words, no names, no country names, no numbers, and no negative words as well, alright? For more information, please do not hesitate to approach our staff and they will be there to assist you accordingly. And once again, I would just like to remind everyone to please wear your mask all the time and observe social distancing while you are inside the pavilion. By the exit on the ground floor, you will see the restaurant called 1851. It is an authentic British restaurant. You can come and visit there as well. Okay? And also, if you do not want to use our tablets to submit a word, you can use your own mobile phone by simply scanning the QR code when you reach the top. And then the link will be there to be sent to you for you to submit the word. And once again, thank you so much for visiting the UK Pavilion. UK Pavilion. பழைய காலத்து ஃபோனு, பழைய காலத்து சைக்கிள், அது இது எதெல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்களோ எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப லென்த்தியான வாக், அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போகிற மாதிரி. அதில் வந்து நீங்கள் மைன்யூட்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் உள்ளால் எல்லாத்துமே எழுதியிருக்காங்க. நம்ம வந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் டைம் ஷார்ட் ஆகிருந்ததுனால ஸ்பீடாக நம்ம அடுத்தடுத்த பெவிலியன் போகணுங்கிறதுக்காக படிக்கிறதுக்குரிய நேரம் இல்லை. இதே நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க, காலேஜு இது மாதிரி உள்ளவங்க வந்தாக்கா இதை ஒன்று படிக்கும்போது அப்போ எத்தனை வருஷத்தில் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க, இப்போ எப்படி இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மாறி இருக்குது, அப்புறம் இனி எப்படிலாம் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ண முடியும். அது மாதிரியான விஷயங்கள், பழைய காலத்து சுவிட்ச் போர்டு, அது இது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தேன். அதில் வந்துக்கிட்டு எல்லாருமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போகிறாங்க. ஜஸ்ட் யாரும் படிக்கலை, பேப்பரை வேண்டு போகிற மாதிரி தான். என்ன செய்கிறது, டைம் கிடையாது. எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா போய் பார்க்குறோண்டாக்கா. ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம நல்ல மாதிரி ஒரு பார்க்கணுன்னு நினச்சாக்கா நல்ல மாதிரியே மெதுவாக இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம். மல்டிமீட்ரு அது இதுன்ட்டு. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை 5 லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி. friend and let's go. You don't have to say. How to enter the events from here, right? Yes. So you will show there? Okay, you enter the word here. Yeah. And like a word in English. You want me to do one for you? Yeah, this. Now you have to pay me extra for this, okay? Yeah. And then you press like love, for example, go. The AI is going to generate a 2-line couplet or a poem based on the word that you wrote. Okay? And then you will see the word displayed. So this is the poem that is given you now. Yeah. If you want another, you don't like this one, you can press.
and then finish. Then you will find the word anywhere from the top to the bottom. All these words that are written there were written by other people. Already. Yes, and it's gonna form. These words are gonna form a part of the longest poem in history. So it's like we're just collecting all these words. That's important to people. Yes. Okay.